The Alternative Digital. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Migrant stakeholders run byeyinza ebiri emisinde gigenda okubeera ku ssaawa ekkololo ku Sande nga 2 October. Tudduka okusonda ssente okuddaabiriza ekifo ekibudaabuda bankuba kyeeyo nga bakomyewo. Eddembe lya bannayuganda bakolebwe buvunaanyizibwa bwaffe era kitukakatako okulwanirira eddembe n'obwenkanya mu mirimu gy'abankuba kyeeyo. N'olwekyo weetabe mu kuddaabiriza ekifo kino ng'ogula kiti ya $2.5 okuva ku petrol station za Shell Kabalagala, Shell Lugogo, Capital, Shell Najjanankumbi, Shell Nansana, Shell Namave ne Shell Buloba. Biwagidwa Star Times, Reham, Fresh Dairy, Roofings, Housing Finance Bank, Maritime Cargo. Olwo ne bikutusibako ofisi ya President ku nsonga z'emitala w'amayanja, Uwera ne Migrant Workers Voice ne bitegekebwa Sinat Advertising. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Tukwaniriza gw'omulabi waffe yonna gy'osinzidde nate era tuli ku mpewo za Alternative Uganda, tuli ku mpewo za Digital TV. Tukwaniriza mweno programu ennungi, programu empoomu eyitibwa Diaspora Link. Nyongera okujjukiza nti mu programu eno tutunulira emiramwa egy'enjawulo egikwatira ddala ku baganda baffe, bannyinaffe, mikwano gyaffe, bazadde baffe, abo abawangaalira era n'abakolera wabweru w'eggwanga. Olunaku lwa leero bingi ebigenda maaso naddala mu sekita eno nga bw'olabye akalangaako akavaako. Twebaza Office of the President, omukulu Ambassador Abe Walsimbi, the Senior Presidential Advisor on Diaspora Affairs, olw'okuteekateeka emisinde. Gino n'emisinde giriddemu okubanga gikoowoola buli munnayuganda wenna gy'oli okubanga ogyetabamu ku lw'ensonga z'abaganda baffe abakolera wabweru w'eggwanga oba bwe tubakazaako erinnya ly'abankuba kyeeyo. Ate nno bokkirire ne Buwalabu bo bayitibwa bakadaama ne bassekadaama, simanya bannakadaama. Mwebala olw'emirimu gye mukola, so babakubiriza mujje mwegatte mutegeeze baganda bamwe, mutegeeze ba family members begatte mu misinde gino eno gigenda kubaawo nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja obudde nno busembedde. Tera duka mangu ku Shell Capital, ku Shell Nansana, Shell Gayaza, Shell Buloba obeere nga weegulira kiti ku $2.5 gyokka bw'otyo naawe ojje weetabemu mu misinde gino. Olunaku lwa leero tugenda kubanga twogera ku nsonga enkulu ddala nga twagadde okubanga tutunuulira ngeri etya esobola okubanga mwe bankuba kyeeyo mulondoolwa yonna gye mba mulaze oba kye tuyita effective monitoring of migrant workers. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti era ekyo tuzze ku programu eno nga tukyasanguza era ne be tubaye tukyaza babadde nga bakyongero kikkaatiriza nti buli munnayuganda yenna akwata ekkubo n'ava mu ggwanga lino buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubanga emulondoola era n'okubanga emanyi butya bw'atambula, bulamu ki bw'alimu na mbeera kizaawangaaliramu. Kati nno kikulu ebimu ku bireese obuzibu mu industry eno oba mu sekita eno
bwe watabaawo oba ly'ebbula lya effective monitoring nti abaana abamu bagenda ne babasuulayo busuuzi, abaana abamu bagenda tewali abalambula, tewali abamonitaringa, tewali afaayo na kumanya babeerawo batya, naye ate abamu bafuddeyo ne bamanya buti abaana bano eno bwe babeerawo. Katugenda kubanga tukubaganya ebirowoozo ku ngeri abaana gye bateekeddwa okuba nga balondoolwamu naddala mu mawanga ago ag'enjawulo gye bagenda. Ensi ziri eri ezaakula edda oba oliawo nga Amerika nga Bungereza tetufunyeeyo nnyo buzibu mu bannayuganda abagendayo. Gojja kwewuunya lwaki twesiba nnyo ku baana abagenze mu Buwarabu, kubanga ensi zi tetufunyeeyo nnyo buzibu newankubadde nabo gye buli naye ate si bungi nnyo nga sayidi eno. Kati ebirungi byo gye birera twebaza Katonda, naye twagala tutunuulire wana watannaba kutereera tulabe butya bwe bisobola nabyo okutereera nga tulina essuubi nti oba oliawo olunaku lumu oba omwaka gumu oba omwezi gumu embeera zijja kuba nga zitereera nga bannayuganda mugenda mu Buwarabu ne mukola akasente kammwe ate ne mukeeyagaliramu. Yenze omuweerezaawo Nixon Segawa tulokalire kwata kalinki ako obeere nga okasharinga obeere nga okasaasaanya era weekuumire ku mukutu guno. Sirinzeka ngenda kubanga nkubaganya ebirowoozo ne muganda wange Abdallah Kayonde ono nga ye CEO ye Executive Director ye President owa Migrant Workers Voice. Agenda tunyonnyola ate balina n'association. Mukulu Abdallah tubuuzeeko oyongere n'otwanjulira ensonga ezo. Abatulaba abalungi ku mukutu gwaffe guno amannya nze Kayonde Abdallah, original voice, the amplifier. Eno nalifunye gwabadde mulungi bakubatiza bantaddeko erinnya eri amplifier owaaki owabaana abaddubuzi ly'abaana bankuba kyeeyo. Kati kiri ekigambo voice tekimala balabye ndowooza tekimala bantumya amplifier. Kati amplifier atuuse okunnyonnyola okutematema ensonga. Abatulaba tuli bankizo ffe nga bankuba kyeeyo okubanga mu ggwanga lino tukwata kyakubiri ku misolo egikomawo wano. Nolwekyo kyonna ekikwata ku mbeera zaffe kiina engeri kinyenye eggwanga lino olaba nga buli omu abuguma ensonga lwaki lwansonga ya musolo gwe muleeta ate basobola okugwerekereza bacapitalisiti bagamba nti we cannot. Okay. Yes. So yongera okutunyonnyola Migrant Workers Voice ate Migrant Workers Association bibiki? Yes, Migrant Workers Voice is a labor organization. Eriwo okulaba nti erwanirira eddembe ly'abaana bankuba kyeeyo okuvoicinga amaloboozi agaabo abawagamidde oba voice for the voiceless abateesobola ate era nebanga egatta ne bannayuganda oba bannansi n'ezitali zimu mwana wattu endala ng'oggyeko Uganda yokka nga beegattira mu network. Tugatta network associations oba communities ez'abannayuganda n'abatali mu nsi ziri endala abakuba amasimu buli lunaku nga basaba okwegatta mu subsidiary association yaffe nga mwe beegattira mu bwammemba bwabwe. Olwo nno ne baagala nabo okussaayo eddoboozi lyabwe kwegatta ku ddoboozi eddene. Tetukikugira because constitutionally nga bannayuganda baweebwa eddembe okwassociatinga era okuba nga bakolera wamu mu kulwanirira eddembe lyabwe kituyita collective bargaining. So tuvaayo ne tubawa chance eyo era ne tukosa eddoboozi limu okuggusa ensonga zaffe. So bw'ogamba subsidiaries obanga ategeeza nti katukozesa ekyokulabirako nga Ugandan community in Dubai. Correct. Already baba balina association ngeye yaabwe. Yes. Then balinkinga batya nammwe? We have members in Ugandan community in Dubai, Oman, ate ba members mu network association. Yes, they subscribe to be members in the voice. So wesanganga we have the same agendas and in our interconnectivity tuwuliziganya bwe tusalawo nti tulina oku advocatingira this point era gye tuyimirirako ffenna wamu ne tutakolayidinga eyo network nti tulina similarities nyingi okusinga differences. So kituleeterawo okuwuliziganya mu buli angu wonna we tuba tuli olwo nno ne tuba nga tukosa eddoboozi limu. So tewaba musango ogambye nti bali baweebwa nawo eddembe okwassociating? Yes.
so then ne bamala ate ne balinkinga nammwe waggulu. Correct. So voice yo omulamwa gwegulu wakwe collecting abaana abatono. Very good. Voice eriwo okuvoicing oba okuamplifying amaloboozi ago gonna, okusynchronizing okujjamu ekyo ekisaanidde okutuuka we kirina okutuuka ku level yo waggulu. Okay. Oluusi bannaffe ng'abali mu mawanga gaggaafu tebalina platforms nga zino ze tulina wano okuamplifyinga rights zaabwe. Okay. So voice erina niche nti yesanga nti mu kuradiatinga mu nsi ezo mweyina ba-members basobola okutuusa information eyo mu budde ate era nebanga erina platform kwesinziira erina chance nti eri wano mu Uganda allows us to associate from here naye nga ate bannaffe abali eri kati nga Saudi Arabia you cannot olina gundi eyimirira n'okola kino. Okay. Tosobola kukifuna oba gwe wali okirabyeko. So ate ezo communities Saudi teri Uganda Saudi teri mwezi zirina communities. Bannayuganda gye bali mu communities zaabwe naye babaziba emimwa. Okay. Yes. Tebalina bwogerero buli organized. So abantu abo beesanga nga balina kuva wano nga bafuuse bamemba. Then ne bagenda ekiba kibaluma they report it home oba at their embassy such that they can get assistance. So mwe musobola okubogerera ekibaluma nga ate namwe muli eno temuli ku ttaka. Of course where necessary we reach on ground but still as immediate you can imagine sometimes bafuna obuzibu ne basooka kubugamba ffe nga ne government erina kyemanyi saawa 9 kiro government yeebase neffe nga tukoze ki nga tutegedde. Of course ffe tuba tutunula tiimu zaffe nnene ziba zitunula tusobola kwebaka lumu kubanga tumanyi bannaffe bali ku bunkenke. Gwatulaba tuzze kubanga twogera ku mulamwa gwa monitoring ate nga ekimu ku mukulu Kayonde kyagezako okutunnyonnyola nsuubira kiri mu layini ya monitoring nti engeri gye mwekuŋŋaanyaamu n'omanya muganda we waali n'omanya oli waali. Yes, wakoze bulungi okukisoosa mu kwagala okunnyonnyola abatulaba nti association ziri zitya communities zino ziri zitya. Ideally abantu tebabyawula. Waliwo kye bayita neighborhood watch one. It's a form of monitoring, right? Yes. But you cannot say it's a role of the entire community to as a must. Bo balina okusula nga batunula basooke balabizaanya LDU awo. Anti wuliriza LDU now that is when government swings in okola rolo yayo. Security information ey'obulabe eri eggwanga ye security y'eggwanga. So kitegeeza nti government bwetegeera obulabe bwefuna information mangu kitegeeza esobola planninga bulungi security wise. So government taking on role ya monitoring oba erina obuvunaanyizibwa bwa monitoring nga totawanyiza bannansi baleke beebake balina eddembe lyabwe okwebaka tobasuuza nga batunula ku lwokuba balina okukola neighborhood watch. Role ya monitoring esigala nga ya government. Poliisi anti wuliriza poliisi n'amagye agakuuma ebweru ebiseera by'ekiro buvunaanyizibwa bwa ggwanga okuuma obutebenkevu mu ggwanga bannansi ne beebakako. Naye wabaawo embeera nga bannansi tebeebaka ogira bwe kuti nga bagugumuka wuuyo mubbi kitegeeza waliwo ekitali kituufu. Kitegeeza nti monitoring system eya gavumenti oba security wise eriko ekikyamu. Kino kye twagala okubazuukusa nti monitoring Saudi Arabia oba yonna gye musindika abaana bwe basigala bagugumuka bati okugumuka okwo kw'owulira ne tutuuka okwekolamu ebibinja bannaye mujje twekumire wano kubanga ekintu twakizudde kyasaze wali ne kijjamu ensigo. Kakati embeera bw'otandika okugiraba omanya temulina monitoring onfuna bulungi. Kakati buli woolaba ne wano mu ggwanga gavumenti tosobola kutuula ng'abantu eri babatemako mitwe era bwe tugiraba etudde twewuunya ekiddako nti kuba giwamba. Anti nze nkubuulira bwe batusobola kufuna information eyo faster than the citizens. Kitegeeza teri ku ground ezo ensi enkulu z'olaba za America okubanga ziri mu position mwe ziri ziba ne intelligence ya kika kya waggulu. Uganda ya kika kyetwala bannansi Saudi Arabia naye ng'eneglectinga monitoring n'egikwasa ba businessmen. Ofuna bulungi n'emala netandika obbanenya kati wano singa Uganda government ekwata obuvunaanyizibwa bwa security bwa bannansi oba security y'abannayuganda
negikwasa ab'ebibinja bino ebikuuma amaduuka bano baki abakuuma amaduuka bano basikaali negamba nti kati basikaali mwe muvunaanyizibwa okukuuma ki on behalf of government ebeera ekoze ki because basikaali bibiina biri private, these are limited companies. At the end of the day these asikaali mubalabye emirundi mingi ng'awaddeyo emundu ne bamuswapinga banka ne bagimenya se ne bazikola ki kati gwe buli wokwata monitoring n'ogiwa abantu abeekolera amagoba n'olimu okalinga the heart of the country. Regulation zigamba ki? Regulation anti zaddira empisi ne zigigamba ekuume sitowa y'ennyama nga yeeruwa empisi ekuume sitowa y'ennyama. Toyinza kuŋŋamba nti businessman musajja wattu gwe wawa license kuba bo tebaagala kwogera anti bwe baba bawa license babalayiza layira ndayira license eno ngitwala newaayo okukuuma ne bye sisobola mukama wa tutadde mu katemba ate katemba genda obabuuze bwe baba bafuna license nakati ennaku zino njagala abakulu abali mu gundi batereko Honorable Betty Amonge Minister wa Labour yalagidde emmeeza erina okubaayo ekuuma mu buli kampani gye baawa license ate nga yeefuna amagoba kwabo begenda okukuuma kati olwegenda kuuma egenda kukweka bw'oba oyingira omulimu guno eno oteekeddwa okutulaga nti olina obusobozi obusobola okukuuma bw'otwala. Gw'owulira kyoyogedde kitegereka sokoddemu kiwulire olina obusobozi obatwalira kankubuzi ffe tetutegedde najjo obatwala bw'otwala obatwalira bwereere basasula ki sente bw'otwala be basasula oba babasasulira sokonziremu gwe bootwala babasasulira oba gwabasasulira bwe baba b'omu biyumba abaana abagenda Saudi Arabia babasasulira gavumenti ya Uganda omuwarabu gye bagenda yabasasulira asasulani asasula kampani naani antunyonyole naani abo basasula balina credibility kati egenda ate erwanirira eddembe lyabwe batute obasuubira okuvaayo olunaku lumu bakkirize nti betututte balinako ebibasoomooza nga bo baabakakasa nti gye mulaga kiri fit. They are incompetent. Actually rolo ya monitoring bandibadde bo nga bo beesibyeko omugugu ogutali gwabwe bambi bandibadde bakola bizinesi yabwe bulungi nga tebatawaanye. So regulation zaffe zigamba nti company etwala omwana emuvunaanyizibwako mulondoola gyali wekiri. Exactly. Nze nno saagala nnyo kwogera ku regulation eyo because it is sick. Because awo we roll awo weeva anti wuliriza regulation zino tetuzaagala ge mazima because bazikola bonga bo in a bipartisan manner. They never involved in a third stake. Enenga kyekiwandiiko kye tulina kati. Then that's why we are punching. Ensonga lwaki tupunching holes in it because toyinza kufumba mmere wabaawo enjala right. Emmere enejja emmere eneewonya enjala bagifumbira ku masiga 3 kubanga ebeera eteredde naye kasita ogifumbira ku 2 manya ab'enjala ekyabaluma olwayo teweewuunya anti 2 ebeera eyiika siga kyeribulako abakozi bwe baali bagenda mu ndagaano z'eyo regulation lwana ebyo byonna bye baateesa mu regulation where are the submissions of workers oba baayiiya byabwe assumptions utopia notu teyaliyo notu teyaliyo notu si ekikirira abakozi ekolerawa mu ggwanga lyaffe Uganda ekolera wano mu Uganda ekikira abakozi ki bakozi ki National Union abakozi ki abakolera wa Uganda abakolera wa. We are migrant workers. By the way, we are a special category. That's why how special are you? Listen, we are not. We are not, and I want to set it clearly. I want to tell the people in Notu. Because government buli lwoginyonnyola ekugamba ekintu kimu. Notu is on board. For what? Amasiga 3 goli mu kuyita. Liruwa lyoyita. We are calling the wing of migrant workers. Not in particular. Who are the people that remit these 900 millions? Are they Notu people or migrant workers?
Don't confuse us. Kyogamba- Mumalo tufunamu ssente ne mutuyiwa ebweru ne tubonaabona ne mutandika okutunuuliza notu. Kyogamba bannayuganda bye bafuluma ne bava e Uganda. Where is notu? Baba Ati not- tebakyali bannayuganda. Okay, notu weeba evunaanyizibwa ku bankuba kyeeyo eri luddawa mu kubonaabona kwaffe. So kombuulire ehandolinzeeyo keesi mmeka era notu eri luddawa ogiwulira luddawa. Wherever we outcry, people reach to call, start calling Mama Fina. Where is notu? Teri ayita no. Setwagala mutuvuge supiidi nga ate saagala kwencroachinga ku noto because noto erina beeyamba wano mu Uganda. Ebeere wano ekolere bannayuganda ebakiikire mwayero it's fine. Naye ereke issues z'abannayuganda abakolere ebweru. We know what we want. So issues abakolera ebweru n'essiga eryokusatu liteekeddwa okugattako erya notu bw'oba There should be a recognized body. Wuliriza. Okay. Philippines erina essiga erikulembera bankuba kyeeyo ba migrant workers nga liyitibwa OWA, Overseas Workers Welfare Administration or Association, Okay. which unites these workers that work from overseas. It's not about NOTU. They have their own local They have their trades. own. Okay. Yes, but you don't mix the two if you want to be organized. So I want to advise government, abazeeyi ba NOTU, tewali yali akubye ki ku kyeeyo beesonyiwa ensonga z'ekyeyo. Ate tetwagala bambula because tebamanyi kye bakola. Nabalabako lumu nga balina ebiweera bagezaako okutula ddiiru. Where are they? Tobalaba nko? Endagaano baagisigning. Anti kati bakola ki? Where are they? They make flower agreements like that. They are joking on a hot pan. By the way, tuli bavubuka tetugenda kusirisa. Gye bakoma okutuzanyira ku mitwe, we are going to get more sharper. So mukulu Kayonde, ensonga eyo njagadde yongere kubanga ogirambulula. Yes, sir. Because ensonga eyo gyogedde nnyo. Era twagala kati tugitegeere bulungi. Essiga eryokusatu eryo yongere olitegeeza bannayuganda n'omugaso gwalyo. Essiga lino eryokusatu bw'otunuulira international labour standards Yes, sir. zitugamba workers, I mean the workers must be given a right to be party into decisions by a tripartite structure. When you look at the guiding principles of recruitment, the guiding principles of recruitment give liberty to migrant workers to set their opinions, and their provisions, whatever frameworks have come out or policies, they must be made public. If I'm to ask you, where are the migrant workers' provisions in this kind of arrangement? Apart from we nga tubeeraawo nga abakulu abo osanga minisita buli kaseera akoze meeting ne UWERA mbu basalidde boffe. Kati okwate babbulooka ab'emirimu abatutunda mutusalirewo. Because first of all babbulooka gwabaleeta bakuyambeko nga gavumenti. That is only one wing. Eryo siga lya government. Gwasalawo gwawa license. They recruit on your behalf. You understand? Kakati gwe bw'omala okubagira on your behalf, ate n'omala n'obaleka ne bamala okufuna amagoba ate n'obabigika obuvunaanyizibwa obulagira ddala nti kye bagenda okukola tebakisobola. First of all, obagamba okumonitalinga abaana bankuba kyeeyo nga bo kennyini aboogamba okumonitalinga tebaliwa ku ground. Ffe bankuba kyeeyo tulina jurisdiction. Mukulu Kayonde, companies zino eno zirina basupervisor abali ku ground. Basupervisor ani abasasula? Kubanga tebalina. Basupervisor ani abasasula? Ani abasasula? Muwarabu. Companies zino si ze zibasasula. Kirimu obuzibu. Of course, that is a total compromise. Omuwarabu atuuka okutulugunya omwana okiraba emirundi mingi, supervisor n'ajjayo kamera n'ateekinga buteesinza faani n'akaweza Mama Fina. Ye ngali powerless. Ate avuna ne mukama we. Of course tasobola kugamba ku mukama we, talina kyasobola kukola mukama we. Olaba ne mu Labour Court wabalema okugenda. They cannot pick their fellows nga akubye essimu nti ndi wano mpagamidde. Tasobola kuvaawo nga omuwarabu amugambe ntuvaawo. Kati are they independent? Even if bagamba, but they want to do that. Okay. Mu ngeri y'okwagala okutunafuya. Bo balaga nti kye tusaba olwedde bo bakikola. But kikozeewo ki? Okay, kye baakola weekiri bakikoze. Kikoze ki? Mwe kye musaba ni ani abasasula? Of course, we are going to pay ourselves. We Omuwarabu only si need ani recognition. abasasula? We don't want an Arab to pay us because we don't want to be compromised. Or how do we survive? Is it government paying us? How do we survive? We know we are workers.
And we are determined. We want to go and work. Why don't you recognize us? We don't want to work unruly, and we don't want to impart ourselves on you. We want you to come out publicly, recognize our leadership. Do not make a mistake again to decide for us. We shall agree to go. And then we shall know when things turn around, we shall also be the ones to blame because we have agreed. But this time around, kulokuba temutukiriza, you take us bila mupango ngeri ya buddu. Mututwala mu buddu. Ebbanga limumalanga mututwala mu ngeri ya bila mupango mukisiikirize obwo buddu. You are promoting modern day slavery nga mutugamba nti we have been sponsored. After being sponsored, temutuwa any bargain. Bannaffe ne batukende babasa ku miguwa. Let us go in and we see if we shall not make a change. Give us a way. What are you hiding if you are not protecting these Arabs? Give us a way. Ochali ku Alternative Uganda tumo program Diaspora Link. Nja kusaba gwe omulabi waffe webale kubanga olaba era nkusaba kwata link eno yongere gisharinga ojigabire ku munno wano wetuli bikyayo kya kubanga ensonga ya monitoring inkulu nnyo yensonga lwaki tuvuddeyo kubanga tujyogerako nate olunaku lwa leero. Naisiko Mary webale kubanga nawe kwoli, mwebaza Alice webale kubanga nawe kwoli ngero ogoberera yona gyoli, aba Vision Media namwe mwebale kubako musindikire bannammwe mubategeeze nti eno gye tuli twogera ku nsonga z'abankuba kyeeyo baganda bammwe bannyinammwe batwegatteko tubeere nga tuggusa ensonga zino. Teekako ekiteeso kyo, teekako ekibuuzo kyonna omukulu ali wano eno agenda kubanga abikwanukula. Twagadde okubanga tutunuulira gye buvuddeko gavumenti yavaayo n'etunyonnyola nti ku nsonga zinene za monitoring erina kyezinogedde, efunye ekikolo, efunye eddagala okubanga zitereera ku mulundi guno. Naye nga tetunnaba kukigendako mukulu Kayonde oyogedde n'ogamba nti bwonnyonnyola bw'oti olinganga agamba nti mmwe kasita bamala obbaricognizinga bwe muti ng'ensonga za monitoring eddembe ly'obuntu nga mmwe mukikola nga mukitambuza. Bwana Nixon, otusibako ogutali gwaffe ebintu tubyawule. Monitoring is a role of government. Okay. Clear? I want to set it clear on record. Monitoring is a role of government. Stop appertaining Minister of Gender. You should work hand in hand with Minister of Foreign Affairs, hand in hand with the Minister of Internal Affairs that issues our passports and exits us in immigration. Don't work in isolation. Monitoring is your role. You should find all means to deploy attaches and find government officials to be there for us. Don't assume that because we are coming up to claim for our rights, then therefore we are claiming for monitoring. We are not the monitors. Whatever we are claiming for is our right. Tusaba kyapa kyaffe. Bwaba taata yali yafanga mbadde mukuumi ekyapa ekyo eky'abaana nga bakyali bato kati tukuze. Bwe mba bwali mutwalanga mbodooli kati tukuze bankuba kye, and we are waking up more. Tukuze. So I want to send this message to the Minister of Gender, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Internal Affairs, to come close. Don't be diverted. The role of monitoring is yours. And you can't do it alone, by the way. You have to do it with stakes. Listen to me. It is their role. With companies. They are doing it with companies. We are not saying they should kick away the companies. Nga bwe nkugamba nti omulimu gw'emirimu eggwanga okuliyetinga emirimu obuvunaanyizibwa bw'okutondawo emirimu bwa gavumenti egitondawo ne bannansi ne bagezaako kye basobodde, naye the main gund gavumenti efuukula nga erwanyisa ebbula mirimu oba abantu obutaba unemployed ne baterawo emiwaato ne bafunira ebyokukola. Kati kyekimu monitoring gavumenti esobola osalawo n'egamba nti okay ku recruitment obuvunaanyizibwa tubukwasizza bamakampani ne babawa license. Okay. Then tusazeewo katugenda mu monitoring kuba be monitoring si mome zammwe si ndiga si mbuzi si nte. They are human beings. They talk, and if you are following the international labor standards, you go and read, you guys.
so gwa monitoring bo basalewo bagwana anti you are driving very fast. Let them do their role. If it needs Honorable Beta Among to go and sleep in Riyadh, let her go because she feels like she should work alone. I saw I saw her telling Ngagamba Munne, don't mean that in my what? Don't mean that. Tekitegeeza nti agenda Riyadh yekumire. Bata kibameka byakateka iwa abanga tayagala kukola bwomu. Lwaki bankuba kye bayagala okumuntalenga bamugamba nti as citizens twakizudde nti waliwo insecurity mu kitundu. Okay. Tubadde tushaba tukwatagane ne local defense. Oba defense government jenetuwa. Fe tujja kulichinga information. Walaba ebyali bukoma nsimbi. Bali ba citizen be bawanga ki notice. Ne mutegeera nti wano waliwo obuki. Then government nesalako. Ochiraba. Okay. You cannot go into monitoring ate nolekayo bankuba kyeeyo. Obera mentally with a problem. Kuba bogendo if not that then you are selling commodities. Mukulu Kayonde bano boyogerako batwalibwa mu nyumba yo muwarabu. Ani agenda ku accessing enyumba eyo. If you know you cannot access that house, why do you endorse them to go there? No, anti ogamba. You cannot eat your cake and have it. Bobo manyi nawe kenyini otya nti je balaga you cannot access as a government. Are you responsible enough to continue sending them there? No ensongeyo. Atusoka today ku nsongeyo. Because when I challenge you there you say kakata toyagala baggalewo ate abantu toyagala bagende wanumba wadde emirimu. Bimbuza bingi. So if you have all decided to go ngade bimutwala bagamba tetugenda kusazaamu naffe tugenda tulina mirimo tujja genda wemuna ati mutute tujja kwekukuza tugende Dubai kati gwe abavunanyizibwa ko ng'omuntu omukulu oyina okunoonya how you get close to these people. Okay. Bobanga isinga ekyalo kisiriikirira nekigamba tetujja kuwa government information ebeera eyinza obutasula ekyo nkikubuulidde kati ntegeeza abakulu bano abali mu ministry begendereze the information we are receiving ensonga lwaki twabagwikiriza ku nsigo baali bamanyi tulimba mukulu Kayonde ate n'ebirala bijja bwe tunaabijja mujja kuwemuka muddawo mwefunugule mwekaze mujja kuwemuka. So monitoring is their role. They should not appertain it. Government yewulidde omulanga gwammwe nesalawo negamba nti mu bingi mu solutions ezingi zerina kwe kubanga a developing a security app egenda okubanga eyambako mu monitoring. App eno ngegenda kukozesebwa okubanga emanya omwana waali na mbeera ki omwana ono gyalimu. Government yakwasaganye ne company eyitibwa Hindi okubanga ba developing application eyo egenda okubanga eyambako abaana abo kuba monitoring tekijeewo teteeko zaawo tetitereza. Saagala na kwogera linnya eryo because I'm not their marketing officer. Okay. I want to just warn them that whatever move they are planning to do, let them try it. But we are going to remain steady on what we are advocating for. Tolaba wosuubi mu application ejja omulembe gwa technology. Kankubuuze technology alabise leero you mean abaana babadde bawaaba bulijjo nga bayita ku WhatsApp ne Facebook ezo application cases ne videos ne audios ekipya nnyo mbu we are bringing an application that will record the audios and the videos. Okay, bipya anything new besides can they give us an accountability for the cases they have received via WhatsApp application and Facebook application? How much have they done? Ziri buli wamu kati ba creating the portal emu. And so musobola okugattira complaints za mwezo nane ya monitoringa bulungi. I know they are using all the influence of money to drive this, right? And all this is aimed at exploitation. Listen to me. If you are going to drive an application, you begin monitoring human beings using an application. Nga by human beings tebali involved. Do you think you can succeed? Can they give us an accountability for the link gye basooka okuba nayo ya embassy? Okay. Was it still everywhere? Nga bogambye nti zino WhatsApp kibyo biri eri bye tebabinaako control. They also had no control over the embassy link and the ministry link. How much has it done? We need accountability in that. Besides, bagamba tebalina audit. Tubasabye audit emirundi mingi tebagirina.
naye nga babadde ne linki okuva emabega ng'era bagamba balina linki eyo omwana bw'afuna obuzibu bugenda ku linki ne batubuzaabuliza abanaffe ne bafa tomooni bulinki linki kati baagisirisizza batandisa application waliwo eyaleese application gwe nkusekeredde ate bw'otatunoonya okootakota mu gaalumonde ani gogamba oyo gwoyogedde nze sijja mwogera because nze sirina interest mu byakola. By the way ngenda kukulaga wano application eno Philippine naye erina app association y'abaana association y'abaana association y'abaana eno erina application awo gavumenti wogyebaliza nti naye egenze ku mutindo erese ekiri eri kuba bulijjo ogijuliza Philippine kati esazeewo n'ekikola anti wuliriza Philippine yiyo erina application ogirabye erina application eyo ey'abaana y'abaana teyaliimu mukono gwa gavumenti. It's a mobile app anti ogirabye and specifically y'abaana it is overseas welfare association or overseas workers welfare association. So this administration formed its own application nga application eyo eri about their welfare ngeri kubo when they want to make a collective bargain they have no one that infringes. Mfuna bulungi government is not going to bargain for us if there is a real bargain. Government tegenda tu bargainingira nsonga zaffe z'abakozi bano bakola application nga bakozi so si government honorable Beta Amongi kuloota n'agenda mu ddiiru ne Nandi ne bakola ki ne baloota nga batuleddewo application simanyi obeeraawo neegira bweti kiki kye tutakoze gwe babagambye ffe bye tukola tubijjawa kiki kye mukoze njagala abakulu bano baleme kutusiriwaza bajja genda maaso bakozese ssente ze balina naye ate tetugenda kukoma naffe kola ki kubajjayo kulaga bino bye bakola bino ebyo buwemu application yegenda okuziyiza rep Philippine bwe yali eteekawo application eno association eno yasooka ku deployinga teams erina office mu buli nsi gyemanyi nti wagendayo munansi wa Philippine erinayo physical people who work hand in hand ate they are members. They are not like people who government ekusindise ekuwadde I'm here working for government. Who told you? Separate the two. These are workers' liberties entirely given to us. And if government ratified for us, they should give us these freedoms. I don't know why they freeze them. They want to tie them under the armpits of Honorable Beta Among and the colleagues. No. Then when you tell them, please give it to us, they want to throw it to Were of Notu. Stop joking. We need our liberties. The Philippine migrant workers were given their liberties. We need our liberties. These people, when they went to benchmark on Philippine, only started $30. Philippine. I mean, Umwarabu asasura $30. Muwarabu yazikola ki? Yazisasula. Eza Uganda. Bo bazisa ku job order. Philippine. Abaana ba Philippine baba ba Philippine. Basasula $25 mu association yaabwe. Eziyambako Nababa no Muwarabu yabasasulira aba Philippine. Si Muwarabu yabasasulira. Ulira abasajja banengeje batunda ne batu exploiting. Bwe babuza commission anti mu Philippine bwe mwage nayo mwa benchmark ngayo $30. Eza mwani azisasula Muwarabu. Azisasulira ku job order. Ziragawa. URA. Naife tetulina budget monitoring. We don't have monitoring budget. We don't have a monitoring budget. Shame on you. Tobasasira. Hello. Sibasasira? How much do we remit here? Nsasira bachi. Amekezi genda directly ku muna Uganda. Kwani? When do they invest in us? Genda direct. Mbulira ku national budget eyo mwaka oguno guwedde. Ndaga yali namba chikwe twali bankuba kyeeyo. Where we allocated anywhere? Top ministry sintu for kugamba ntaina budget. Ati katumbuza abuzonzanya kanemu kanabiri. Okay, taina budget. Yes. So they encroach on what would be our welfare. The $30 is supposed to be
coming from an Arab who is going to be my boss next day. Ankozesa agamba ojja bikola kuba nakasasula asatu. Tojja kuva wano wakiri bazaayo omulambo nakutaddemu obukadde bwange. That is exploitation. Bw'oyogera bw'oti obanga ateesa nti ekyokusasulira abaana baneeno kijjibwewo kyekyo ekiteeso kyo mu mawanga g'Abawarabu bwe tuba tukyabatwala mu mawanga g'Abawarabu ideally kyali badde kijjibwawo naye olw'obwavu bw'ensi eno if they recognize the workers' leadership like a Philippine we would say okay at a win-win tubalekedde recognize our leadership we move we shall find a way to maneuver ourselves but we can't allow you to lock us this side. You make us powerless completely and then you want to say we are the masters. So bebamala recognizing leadership yammwe kiyambirawa then they will know they are taking human beings. Omwana abonabona kimuyambirawa nga bamaze obba recognizing. Omwana abonabona then she's at liberty nga bobalaba bambi baina besanga nga awaguse anoonyeza munne anoonyeza bannaye mu nnyambe mu kaweereze kyo kibayita kyekiraga nti eggwanga lyagana bambi okurecognizinga obukulembeze bwabwe gwe basanga gwe bayita buli ayitawo nyamba but if they have a point, a center point where they refer, then you always refer their issues there and a network can always look into these issues. Echa app ng'oliyanga atakigula magezi kigowa government engeri gyesobola okukolamu effective monitoring. Government esobola okukola effective monitoring nga tedistancinze begenda ku monitoring. That's where effective monitoring begins. Inclusion. Effective monitoring effective monitoring begins with inclusion. Okay. Inclusion of every stakeholder, by the way. Okay. Including the parents, migrant workers, the companies, our dear good recruitment companies. I will say good recruitment companies this time around when they accept to come as recruiters, not as monitors, at the same time fooling us. I'm the one to monitor. I'm the one to monitor. And otwala abafudde, simanyi okomyawo abafudde, ene mabego inayo abolimba nate bo bagenda kola bulungi. Ate bali balemedde wali badduse, musimanyi batolose. Abala bakulemedde batumanyi naje bali, eno inayo botadde mu kiyumba mbate nabo batwala. Whom are you fooling? Okay. That confusion must stop by yesterday. So inclusion of all stakeholders. Of all stakeholders. Nze ate sijja kuba watima. Njagala nnyo abasajja ba yuwera babeere nga bali mu buli decision yonna. Basajja batuba baleka emabega olumu. Ne bavuga supiidi nabalabaawo nga bakayana kayonde tutaase. Interpol tulemesa okuyisa wana abaana. Kayonde no bataase. Eyo teyavaawo. Kayonde tutaase mbyogere. Kayonde n'abataasa. Kakati njagala bategeere. Okay. Nti kye tusaba. Twagala ekintu ekitugasa ffenna. They should stop being greedy and selfish. And they are also misleading Banabama company when they get so naive and greedy. They panic over this license. This license is a liberty. The guiding principles require you to have this license from government. Don't work in panic as a recruiter. You are supposed to be licensed. And government has powers exactly. to revoke it. Exactly. Therefore, you do good. Take the processes as they should be. Don't mean that play around with the people's lives. If it is to train. Don't begin confusing workers. Don't lie to them. Tell them the truth because you're not their employer. Their employer is in Saudi. Don't lie because when you lie to them or if you don't tell them the truth, ekivaamu kubaletera buzibu. Otegedde gy'obatwala is a risky zone. So tumaze okuleta inclusion stakeholders inclusion then kiki ekirala ekiddako making sure because we have agreed we are going in almost a war zone. Yes, whatever it is we have agreed to cross. Hello? Exactly. Yes, everyone included. Yes. Okay. We are all now putting on the same what? Vest. Could be this is the sign why the office of the president on diaspora matters is calling everyone into this run.
and calling it a stakeholders run. It is a good signal. Actually, we were also pleased to join. Okay. Yes, because once they call you, temukola ntondo. Because you're calling for inclusion. You want to see what they are going to do. So we want to appreciate that office of Ambassador Abe Warusimbi for looking into that. Because ever since I was in this studio, and I called on the president's metallic hand, okay, I think it came through Warusimbi's office. We want to thank him for coming up, and he's trying to call everyone on board. Then inclusion begins from there. Inclusion may begin from there. But if not that, if there are some parties who are still, not so sure, then those should be identified, their lists made public. Yes, like I informed people last time here, a company telling a color a kukusa. Oh, tisa. Anti asikutisa. Baba kuyita anti muje wano mwenna omuntu bategere. Gwe chechi kusigazayo. Obatuka kagama sibigenda eyeriyo Kayonde. Kayonde naye bamuyise. Hello. Naye mugenyi. Kakati what are you talking about? What oyagala kali togenda? Nkulaida tugenda bassa ku list ojja kwewuunya. Ate mbakole. Anti ze ate bakole ki? We shall campaign them. Gusimusango. Ugwachi. Campaigning a business. These are clear companies that we don't support. As an association, we shall not allow our members to be exposed to such companies. Bebachi agatta ne batunda ensigo. So, Mwami Kayonde. So, engeri endala gye tusobola okutereezaamu monitoring. Bw'omala okumanya nti mugenda crossinga mu unsafe zone, and you've all agreed nti abaagala emirimu namwe mugamba tetusigala. Ne be bavunaana okumonitoringa mugamba naye naffe tusobola kuleka business tugifunamu ssente si ye government. Because wano omuntu ne bamuzza era ajja sigala ayagala ogenda. Kituufu. Bw'otamuyambako kuyita mu kampani entuufu oba mu kampani eri mateeka ajja maliza bamukukusizza. So what government does as a responsible government state erina okufaayo okulaba nti striking a balance. Neewa abantu bano bonna okufuna soft landing nga bw'olaba pilot w'ennyonyi. Okay. However much there are turbulences, you fight hard to make sure you balance and you don't kill people. So once government decides not to care, then we are doomed. But once government is ready, then we have no business. Some of us will relax and say, yes, liberty is at home. We shall enjoy it. And say our own are going, they work, they come back, ne baleta sente, ne bali bulungi. Okay. We shall also be celebrated as heroes because we have fought for this. Now, kati ekiddako kyenkugamba nga tonnaleeta ba atache. You must be sure after inclusion, you must all agree nti gye tulaga is a risky zone. You have to ensure. You have to ensure. Osambira insurance company. Hey. You have to ensure whoever is going to take a risk. Kayonde ensonga za insurance wano nga tuzimanyi. Motoka z'abameka ze basasula. Motoka z'abameka ze basasula. Soyaga tuzambya insurance. So kati insurance tugiveeko. Ensi ezikuze ezina obuvunaanyizibwa eziwa abantu emirimu. Okay. Togendayo nga toyina insurance cover. So abaana bagenda eri tebalina. Tebalina. Bagenda bugenzi bwe bato bafa ne babaziika ng'embwa. Bakomyawo wano mirambo teri. Ono mu Philippine yakugamba. From that small $25, okay, each member pays. They are able at least compensating buli family efiiriddwa. Sente zitakka wansi wa bukadde 2 wakati wa 215 depending. 2 zisasulwa baana. Zisasulwa family yo yafudde. Ngamba nga tebannagenda. Yes. Okay. And they pay to themselves. You don't begin bine byama company batugamba abaana tebalina mutwala abaddu be batabeeranga na sente. That's where now you begin taking them when they are unqualified. Kubanga mutwala bakibugwe mumanyi tebalina mumukolera bwerere. Ani abasasula abatalina mutwala baki.
mwani abasasula nga bwe tusemberera mwagala nnyo okwefuula mbu basasa tebalina so mubatwale nga mbudyaadya catching them on sympathy cover. So insurance comes in. Equality. We all agree. Of course, we agree that whoever will be damaged shall be covered. Abasirikale baba bagenda Mogadishu oba yonna gye balaga mu kulwana mu ntalo ezo. Are they not insured? Hayi byaterera buli omu abimanyi. Ati tebalina cover, tebaliyirirwa. Family zaabwe teziriyirirwa. Why do you risk Ugandans into a zone you know as such in Saudi, and then you've seen them suffer, and you also know you can't reach those houses? You know you are taking a risk, a total risk. Era nawe otulaze mbu tolina wejo ojja kuyingira mu ki ogezaako bogeza. Kakati mu kugezaako bogeza okwo, please insure people. Okay. So insurance comes in, we can choose which package. Okay. Etugwanira. So secondly, then you talk of the team, the government attaches, the migrant workers, community leaders. You understand? Okay. How do you involve them? Because the attaches are not going to be working alone. They will need the leaders, the migrant workers, leaders, to inform them, to guide them, to negotiate on behalf of their colleagues. Okay. So that guides proper monitoring. And these human beings must be on ground. Leave alone the application. The application is by the way. Ida anandi is a musekerera. Gwejingi. Ne kino ky'okutteko, we are human beings and God has a responsibility to protect us, not your application. So application. Bwe kinaba kyetaagisizza gwe kusomera dduwa kugenda ku Kaaba. Okusula ekyo ky'ofumba n'amongi. Wallahi tujja kugendayo. Mukulu Kayonde. The thing is, you cannot begin monitoring Ugandans like a guinea pigs with ear tags. But ear tag zino zibasaako ne basaako bikodi nabatandika ogitracinga weri, right? We are not pigs. We are human beings. Our own. Bwe baba bafunye obuzibu abaana bano bola abatunoonya ffe ekimu ku bituwadde ffemu kukwata abaana bano kwogera nabo kuyiga kwogera nabo when they're in distress. Until they need someone to talk to, not your application. They want to plant robots or use these robots in applications to begin responding to anyone, because for them, they are in Serena, they are enjoying, they are sleeping at night, they are sleeping. While our own are being tortured, they raped and done what? They are sleeping. Now they put an application to begin fooling us. We know. Ngekuwa automatic response. Until the next day. Now, these people, that's a total joke. Utopia. That application is utopia. But emabega wa application wabayo omuntu. And that's what I've told you. They must assure us that they are human beings present mu biseera ebyo nga bannaffe balina distress. They need their own fellows, not even third parties. Fellows who will negotiate the same language, workers to workers, collective bargaining eba yaabo abafaanagana. Togenda kundeetera atache nga ali mu bintu birala nnyo bw'atajja atandika kubagainingira munnange. No. Ekyo Philippine teyasobola kikola bwetyo. Ababagainingira bannaabwe baba bannaabwe. So involve us. There is no reason why you keep distancing us apart from your greed. Okyali ku TikTok TV webale gwe omulabi waffe. Twebaza olwa comments zammwe ze mutuwadde era kaakano omukulu agenda kubanga abaanukula okusinziira ku bwe muteesezza. Mwebaze Alice agamba nti thanks for the program. Alice naye webale kubanga kwoli n'okubeerangako buli kiseera. Nasiko Mary agamba thank you so much. Yes, Roger Sabuza, but Kayonde, why shouldn't the Arab be accountable? We want them to be accountable. Where in the world has it been that a boss should terrorize their workers and nothing can be said about them? I don't find that point logic at all. Yes. Njagala kwebaza muganda wange abuuziza ekibuuzo ekyo. Why the Arab man is not accounted? Why is he not questioned for the wrong? Kuba yateeka mu ssente kati tumufanako. Ati kati nkimunnyonnyola. Okay. Endagaano etwala bannayuganda mu ggwanga lya Saudi Arabia oba mu nsi ezo. Endagaano eyo erimu obutunzi. Waliwo kye bayita employer pays principle. I want to clarify it to people. Employer pays principle, UN egiragira oba egikubiriza bali recruiters, bali recruitment agencies ogikozesa mu deploying abakozi.
naye employer pays principle was intended for countries that are not autocratic, countries eziri signatory ku international labour standards nga ziwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa nga eyamba etya nti omuntu bw'oba ng'onoogenda e Canada nga kampani ekuwa omulimu e Canada ekwetaaga ekwata ssente n'eteekamu naye ate bw'otuuka e Canada oyinza otuukayo ne bakuwa nawe okusula you are free n'emmotoka ne bakuwa okole ki ovuge you are free okola omulimu gwabwe n'ova naye nga byonna baabitaddemu. So Mwarabu lwaki netafutafunani kati ate yo muwala wuliriza employer pays principle bano baroni abayiwera gye bannyonnyola nze njagala omuleete wano ngimukubulize gye bannyonnyola totekola mu kafala system. So they want to shut down the word kafala system. They tell you we are sponsoring na wacha you are buying okukugula kati omuwalabu kyova olaba amaliriza nga ye asayiningisa ono owa company nti byonna liability zonna zizo era ojja kugenda mu regulation eya 2005 egamba liabilities oli omuwalabu byakoze oba akoze atya ne biwunya oba akoze atya owulira ono gwe bavunaana nti yaba abikoze owe Uganda kyova olaba balina ekintu judisi bali mukomera. Shame on this. Yensonga lwaki omuwalabu abeera ali out of this. Of course ye bano bakkiriza mu tulo mu kulengera akasente ne bakkiriza okwetika ebibamba byoli. Amanda Kamere naye webale kutuuka webale kubaako webale kubanga olaba. Yes, Patricia Mong naye webale kubeerako. Naisiko Mary webale nnyo. Mukisa Jessica agamba ffe twagala omuntu atulumirirwa atulondere fenga bankuba kye atulondoole fenga bankuba kyeeyo. Mukisa Jessica bw'ati bw'agamba era ayongera n'agamba nti app ne linki tebisobola kutuyamba ne passport bazitujjako. Ensonga eyo ne passport bakola ki bagitujjako. Norman agamba nti kale n'owulira ennaku if one's phone is confiscated from the victim how will they use the application work? Tubasuubiza abalabi baffe nti tugenda kubanga tunoonya abakulu baneena abategeka application eno tugenda batubaleeta olunaku lwonna n'abaleete nga wendi nedda sebo baleete nga wendi olunaku lwonna tugenda kubanga tubaleeta bongera okubanga batunyonnyola ensonga zinene njagala oleta abaana ndi mu studio eno nga wendi ate buli omu ajja ne experience ekyeyo gye yakikubira n'ebyo byakola gyabijja. Mukisa Jessica agamba tetuli mbuzi twagala muntu munnaffe anaayogera ne bakama baffe linki zammwe tezituyamba so owulidde comments n'owulidde ebivudde mu bawuliriza abaffe. Nja kubeebaza abaliko abagoberera nti mwebale okutegeera ensonga. So ensonga y'essimu naawe kweraliikiriza essimu ekyokusooka omuntu gwe bagyeko essimu nga problem ye ya communication ng'ekigenda okuddako bagenda kimukola teriiko application egenda kuyamba etya madamu access ngenda mutuma madamu access okusinziira ku application egyaleeta madamu access or honorable access ayagala kutuleetera application ajja kubanga afuna signal ezitegeeza repu liraidi salale nga zimutegeeza bw'anaamala n'akolawo ki tebagiteekeko ne mu passport anti bw'anaamala nekola etya bw'emala omutegeeza nti ono wuuno bamaze kati mulwebe eziriza repu waliwo ebintu bingi byalina okutunuulira. Obadde okyambuuza nti biki ebyetaagisa mu monitoring si bimazeeyo bw'omala okuwa abantu n'obakakasaako insurance oteekeddwa okutunuulira the training who trains what package leave alone packages zemuleeta tulina company kati 38 zonna ziri mu training centers. What are they training? They are training centers. What are they training? What are they training? Are they training exactly what should be there? Who trains? Okay, kyokubanga training curriculum gye basettinga ng'eggwanga kuba eggwanga lirina monopoly eyo nti lyo lisobola osalawo ekintu kyalyo ne mumala gagoberera. Buli salawo nti ndimujja kisoma nammwe mugoberera. Kati ffe ba activist tuvaayo ne tulwana tugaa nti kisaanye bw'eba ewulidde neewulira batayagala we go with a minority report. So tumala insurance ne tudda ku training. Okay. Training kikulu. Eyamba mu monitoring. Training eyamba nti bw'oba omuntu gw'oteeminze n'omubuulira ekituufu bw'atuukayo tarebellinga
tulina bannaffe bangi nga ekyamazima talina buzibu naye ng'obuzibu buli ku ye ng'ate bwali caused by the poor setting in the mindset. The mindset was fixed and yet in the position or situation she needs a growth mindset. Yeetaaga obwongo obukula obusobola okukyuka okufitinga mu mbeera yonna naye nga ye takiri ave ne Uganda nga bamutwala bamugambye gwe kikolanga bw'otyo omusaala we batagukuwa toyambala ngoye ngera kyakola oba yambala uniform yo wali yasobola otendeka bw'atyo bana abaami bayita bangu ye bwe kimusukkako ate nga abaana tebannakumamu wali kubanja munnaabwe amugambirawo yambala uniform oba weyambule kola otya waliwo utowalaba gundi segirinya yagamba abaana gw'olabitabu sejjamu empale jambale ku mutwe era nikoyita maama fiinaawo wetabule mukama wa asobola okukola ki okkuta naye ng'ebyo byosobola okugamba omuntu mukulu Kayonde tuyinza otamala nsonga eno ulire kyebateekamu abaana ombe ku nsonga eyo tusiibule abalabi baffe abatulaba waliwo ensonga ezamalako pulaani abasajja bagamba abaana nti bw'olaba nga mukama wawo bigize yambala uniform musaba akuze ku ofiisi bw'akumma omusaala mugambe nza ku ofiisi bw'olwala n'atakuwa ddagala kifo ky'okusaba eddwaliro mugambe nza ku ofiisi omanyi kye badde ojinga because they have no capacity to go into the dispute. Therefore, they tell this person to cause a contradiction. Gwasaba office ya mummi obujjanjabi. Lwaki tamutwalira ddala omuntu wadde okusinga omuntu aje bagenda omuvunaanira. So njagala okusiibula abatulaba mwebale kubaako naye ekigambo kya monitoring buvunaanyizibwa bwa gavumenti tuddamu okukikkaatiriza tebwewalaawala bw'eba eneekola bizinensi eno. Twagala okubiriza mwenna ba members abali eyo ba migrants ba Uganda okwegatta mu Migrant Workers Voice Network Association tubeere bumu tubeere nga tuwuliziganya ebitukwatako tuveeyo tubisengeke ate tubakube round 2 mbaagaliza okuba obulungi. Tweyanziza nnyo mukulu Abdallah Kayonde webala okutufisiza nga yakadde tubeeyo emisinde batuyise oba oli abo bagenda tu including tomanya bayinza ba including ate munaye emisinde gyaffe anti okimanyi emisinde gyaffe badduukirira ffe so tesobola kukola ntondo n'abazadde abali temukola ntondo tugende tubeeyo kale tweyanza nnyo tweyanzege twongera okubeebaza mwenna ababaddeko ku mukutu guno nga mulaba enteesaganya zineeno era emboozi eno ekyagenda mu maaso ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku YouTube channels gyaffe kwetuli ku the alternative teekako sharinga beera ng'ogabana ne balirwana abo nate era tusisinkane omulundi omulala ku nsonga eza bannayuganda abakolera n'abawangaalira wabweru w'eggwanga mukama abakuume. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.